തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്കും പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്തേക്ക്. ഹോണ്ട ഹോർനെറ്റിൻ്റെ എയർ ഫിൽറ്ററിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ടൂൾസ്: സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ, റഗ്ഡ് ക്ലോത്ത്, സോപ്പ് സൊല്യൂഷൻ, ബ്രഷസ്. സ്റ്റെപ്പ് 1. എയർ ഫിൽറ്റർ തുറക്കുക. ആദ്യം നമ്മൾ സീറ്റിനെ തുറന്നു മാറ്റിയതിന് ശേഷം എയർ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ക്യാപ്പിൻ്റെ 4 സ്ക്രൂ തുറക്കും. ഫിൽറ്ററിനെ എടുത്തു മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബ്രഷ് കൊണ്ട് സർഫേസിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യും. സ്റ്റെപ്പ് 2. കട്ടങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കുക. എയർ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ കട്ടങ്ങൾ സോപ്പ് സൊല്യൂഷൻ കൊണ്ട് വൃത്തിയാക്കുക. സ്റ്റെപ്പ് 3. ഫിൽറ്റർ കട്ടങ്ങളുടെ അസംബ്ലി. ഇവിടെ നമ്മൾ പുതിയ ഫിൽറ്റർ ഇടും. അതിൻ്റെ കൂടെ വൃത്തിയാക്കിയ കമ്പോണൻസിനെ സ്ക്രൂ ചെയ്യും. ശേഷം നമ്മൾ സീറ്റിനെ തിരിച്ചു പിടിപ്പിക്കും.